Appendix Roman 32. State Papers Foreign. Elizabeth, Volume CXXI, No. 1428. List des villes, des quelles suex de la religion s'assurent, en France. Mons le Prince de Condé, et Mons de Rohan y Commandant. En Zinktani la Rochelle. Es Jehan, es Angeli au command Mons de es Mosmes. Royan Port de Mer. Pons. Boutville et quelques Chasteaux. Mons de es Genies, Mons de Lun. Sur la rivière de Dordogne. Bergerac imprenable. Es Foy. Chastelin. Pinament and C et sur disques ill and y aprisques pas un pay piste, and y mesmi en tout le pays. Mons de Madulam, le Baron de Beauville. Sur la rivière du Lot. Villeneuve d'Agenois. Clairec. Es Lineraid. Mons de Thierrine. En Périgord, Périgueux ville capitale et plusieurs Chasteaux. Montflinquin. Mons de Chaps Lieutenant, le Baron d'Uzec and C. Fidjec. Belly. Pineral Tournon ces toissant imprenables, et sont au de N. Lanzart. Thierrine ave touts, les terres de Monsieur de Thierrine en Limousin. Breen la Gagliard. Usursti, cuisant des mailers, touts les surd. Places sont bien accommodies et sont touts de la rivière de Garonne. Mons le Baron de Lusignan, Mons de Foz. Sur la Garonne, au bord de Decassant. Agenville capitale d'Agenois, grand et rich. La Real, Lonville, dont le Chasteau est imprenable, et sur le rivage de l'Assant. Langon. Millau. Le Maz de Verdun and C. Le Roi de Navarre Pars, que son patrimony y a part out portion de les plus affectionnes. Entre la Garonne, et le pays de Berne nous tenens. L'Histoire-ville épiscopale, richen et imprenable patrimony de R de N. Mauvesin. Florence. Cause Bonnet Forteville. Nerac. Castel Jalouse. Ballasville Rich Episcopale. Le Mont de Marsan, Forte. Tout le Comte de Bigorces, et les Pays de Marsan, Tarsan Gavardin. Tarbes Air Villes Episcopales. La Principat de Berne. La Basse-Navarre. Le Pays des Basques, acquoy on a dontile order que nourristant la paix il nisi changerine. Au contraire depuis la paix Grenade Beaumont et Verdun villes ont reconna le Roi de Navarre puis gouverneur, et si sont missis saubes, sa protection, et tous les jours si la paix tint quelques, puis si en maître de nouvelles. M.L. Amiral a siege Beaumont a cause de cela au il, a est Trespian badu. M. le Vicomte de Terrides. Pays de Corsi nous tenens. Montauban imprenable, et une des belles villes de Guerre du Monde. M. la Vicomte de Gordon. Fijec capitale de Haute Quercy. Causade. Rielville. S. Antonin. Villemer and CNCES villes, tout le pupil est de la religion. Vicomte de Poligny. Au Pays de Rouergue. Milloutville Episcopale. Vabersville Episcopale. Cracelet otters, en grand nombre fortes de Siets, dont nous ni scavons le nom. Le pupil aussi est de fort longtemps de la religion, et sont en tous ces pays des reliques des vies. Le Baron de Audon. En Languedoc, tout la comte de Foix qui tint, depuis les monts Pyrenees jusques, aux ports de Thoulos patrimony, du R de Nisel, sont pasmicas ville forte pupli, presque de la religion episcopale. Foiville et Chasteau imprenable. Sauverdun. Mazores. Le Carle. Le Maz dazzle, touts riches et imprenables. Et ces dernières si faked une quantite permeable de saltpeter pour munir tout le pays de powder. Le Baron de Montbertis. En Lorraine's party du bas Languedoc sont. Pylorens. Revel. Sauerez. Espal. Cramin and C. Castersville Episcopale imprenable. L'Isle diet plusieurs otters, en la Montagne. M. de Chastelin M. de Thor M. de S. Ramin and C. Au Haut Languedoc, yn infines, les plus notables sont. Montpellier. Nismes. Aigues-Mortes. Lenel. Amargnes. Marcellargnes. Sommières. Uzes. Oz. Aelith. Lode la Plespart Episcopale. Tout le Pays de Vivarez, et le Pays de Savines.
M. de Ediguières. En dolphin nous tenons tout la haut pays, et du bas pays presque toutes les villes quater au cinq. Gap et dis villes principales sont à nous et cinq cents gentilshommes tous de la religion, entre les quels y a trespan order. Le baron de l'Emagny. En Provence nous avons quelques bonnes villes, entre autres Seine, le Grand Tour, et tout le malheur du comte de Venice, appartenant au Pope à cause d'Avignon. Le roi de Navarre, ces places fournis de garnisons nécessaires, tant de pied quet de cheval. Put sans sortir de Guienne metter, huict mille hommes de pied en campagny, et mille gentilshommes et fournir l'équipe de 6 cannons, et du coulerines, and siet quand il se rejoint avec les forces de Languedoc. Car le Dolphin à la Rosnian tredu. Il pour faire estet de 10,000 hommes de pied 2,000 chevaux des malheurs, qui si virent jamais en France. Et 10 cannons. Quater coulerines, et la poudre et munitions et équipage d'Isux. Pour les affaires de la guerre, en son conseil il est assisté de M. de Meru. Monsieur de Turenne, qui a escard sur la Périgord et Limousin, en sa absence. M. de Lannoy chef, et superintendant de sa maison. M. de Vicomte de Teride, baron de Serignac, via capitaine. M. de Esgenis, via capitaine et homme de bon intendement. M. le baron de Lusignan, gouverneur de Agenoi. M. de Fontrelles, M. le baron d'Audun. M. de Guitry qui sont tous des malheurs cap, de France. Pour le mainment des négociations, outri les sust. Il est assist de M. de Gradinck son chancelier, M. des agents président et M. des requests et plus autres de mesmi rang. Outri suy a plusieurs princes, seigneurs, vicomtes, et barons effects de tout temps au parti de la religion. Tautis fois giles ilu voulu metter ici croire, ils me sont venus en memory. Le R de N, M. le Pidecondi M, de Rohin M, de Nemers M, de Laval M, de Rochebernard son frère M, de Meru M, de Thor M, de Turenne M, de Chastelain M, de Clermont M, de Lannoy M, de Esgini et ses frères M, le Vicomte de Turred M, de Saint-Romain le baron de Fontrelles, le baron de Arden, le baron de Sénégas, le baron de Murimbo M, de Langelier le baron de Verac le Vic, de Savelhin le baron de Esgenis, le baron de Montbardises, le Vicomte de Lallant, le baron de Montenhills, le baron de Monlou, le baron de la Rochelle, le prince de Chalais M, de Maui M, de la Forcegender de M de Bayern, le Vicomte de Chasteauneuf, le baron de Pierre-Sabaffière, le baron de Salignac, le baron de Bainec, le baron de Bressals, le Vicomte de Poligny, le Vicomte de Panart, le Vicomte de Gourdon, le Vicomte de Arpajon, le baron de Caber M, de Ediguières M, de Guitry le baron, Longa M, de Campagnac M, de Beauce M, de Montguerin le baron de Montindy, le baron de Lusignan M, de Bonneval M, de Ussec le Vicomte de Rochefort, le baron de Almagny, le baron de Beauville, le baron de Rieny, le baron de Versailles, le baron de S. Noffen, le baron de S. Arlay, le Vicomte de Meherin, le Vicomte de Belsaine, et autres. Tous les dessus noms sont en Guyenne et de Guyenne, au Languedoc, au Pays le moins en port, les armes assessed dernière guerre. Quant aux autres seigneurs et capitaines, des autres provinces de France qui ont peril ulcos, et la monstron au besoing. Escavoiries provinces assises de la rivière de l'Eure. Ils sont sans comparison, en plus grand nombre pour resposte, des lieux ils sont. Nous ni les avons point nommés pas sequels ont attendu une armée de reisters, present si jets attendant laquelle ils, si sont le miaquils, ont pu comports en leurs masons. Les villes des quels, su de la religion assurante, en France. Appendix XXXIII. Bibliothèque de l'Institut, Collection Godfrey. Volume 256, Faux. 83 recto, number 45 du catalogue. 0. Monseigneur. Par le June Seguer que j'ai dépêché depuis du jours de vers vostre majesté. Alors entendu que j'ai estois sur le point envier de vers iselles de Beric. Un de mes meisters de hostels, pour la satisfaire de tout si que j'y pouvoir, avoir la faire entendre de l'est de cette armée. Souvent si, GLA presentment, faked partir si bien instruict de touts choses, que ni doubt quil ni lion scash, render tres bon compte. Mi restur a supplier, que me fais tres humblement. Vostre majesté le valoir, en si quil vous dira de ma part, oyer avec la mesmi foi et créance, dont el atausters valu honor. Ja vu si quil lia plumimander par sa dépêche du Roman 11 de Simoise, sur la proposition que aucuns,
avoyant faked de donner la chart de vostre armée de mur amon frere monsleduc, et oroid of our chose, quae rejecte aussitost, pour les mesmes considerations. Que vostre dict majesté a bien surprender, et en estoit pour le permecter en aucune sorte, de manière que vostre dict majesté demeurera, et s'il li playest, en repose de si caustela. Monseigneur, je supplie le créateur d'honneur à vostre dict majesté, en très bonne santé et prospérité, très longue et très heureuse vie. Escript au camp devant la Rochelle, le Roman 17 jours de février 1573. Monseigneur, j'ai vu par les dernières dépêches qui vous sont venus d'Angleterre d'est la moth fenelin, la démonstration que sioux de vos subjects, qui sont réfugiés par de la font de procurer de leur part 50, entier repose de vostre royaume avec sioux de leur religion. Chose qui me semble ester très avantageous au bien de vostre service, et que pour l'effect de leur bonne intention, il vous plaise leur bailer touts, les surettes nécessaires pour venir par de cas. Estant cest voi, si el pult profiter, beaucoup plus aisé et sûr que celle de la force, outri le moyen que si vous serrate de conserver beaucoup de vos bonds, subjects, et serviteurs, et soulager dotant vostre bourse. Vostre très humble, et très obéissant frere et subgit. Henry. Au roi, Monseigneur et frere. Monseigneur du Roman 17 février, M. de Burrix. Appendix Roman 34. State Papers Foreign. Elizabeth, Volume XXXIV, Number 186, id. Eis co tempor quo proxime ad te scripsi nullum, fuit mihi porsus tempus animi laxandi. Ida fui partem itineribus partem multis gravibus, and impeditus rebus administrandis distractus. Nexates etiam nunc, scio and mihi licet aliqua intermission, frui ut deliberioribus, ac ammoniribus studiis, possum aliquantisper cogiter. Nec viro tuum nunc volo, sive tarditatum sive negligentiam, inscribendo accuser nulla, isti, enim mihi remissi erga me tuiam assici vel minima suspidio. Ut sias igiter quid rerum, hic agater nunquam tanta enamorum consentium, ad pacem conspiratum est, nec unquam tamen, magis diversus studiis de passus, conditionibus inundis actum est cogunter, enim plane jam omnes longo and incipiti bello feci, and ad inopium ac egestatum usque redacti necessario nunc tandem ac serio de pace cogiter. Nec enim, aut eris alieni quo infinito premunter dissolvendi ratio est, nec sumptus qui sunt apud istos profusissimi diudius sustener possunt. Vectigalia autem ac ceteri reditus, regia aut opignorata aut distracta, sunt ut annui regis preventus ni ad irrigations, quaedam domesticas, satis sufficient. Vident igiter omnes si bellum gerendum sit, infinita contribution opus esse, cum nulli sint principes ad bellum gerendum facultates, and omnes qua opus sit regi pecunia ab aliae sumenda aut podius extorquenda sit. Homines autem nobles per quos bellum, precipiu geritor quorum amplissimi sunt facultates. Nam hi peen soli predia possident, and vicena aut tricina, aut etiam centina pleric milia oriorum nummum habent annua. Hi quantum alicun pecuniam corridir possunt eam prodige, and profuse illico profundunt, nulla est enim eis cura re familiaris, sed tanquem indem vivens quibus opus habent rebus quantivis comparent, eam quam habent pecuniam negligens, and quam non habent quibus vis rationibus vel quamvis, cum jactura conquirents. Solent autem illis ut plurimum belli, presertim tempor sumptus a reges administrari. Nunc autem quam vident nihil es regi, quod det, corpora sua periculis libenter non subjacient, in vidi autem hoc presertim tempor ad bellum non adigunter. Idac fitat qui fear unipro principe solidi sint disserter high bellum in primis detrectant. Plebs autem rustica inops semper est ac agina, non enim ut nostri, improvidos reperiunt prediorum dominos. Aquibus purigata quadam modica, pecunia, exili reditu conductis agris, ad magnas opes pervenient, sed aut coloni partiare agram magno labor parvo autem cum compendio collant, aut justum fructuum precium pendunt. Hoc viro tempor vastationibus populationibus and diurptionibus ita sunt expellati, ut nec bos, ad arandum nec fermentum, ad semens faciendas supersit. Tantum abest ut alorum pecunia bellum geri possit.
reliqua sunt oppida, quae sane sunt multa, and sive cert didissimi namque magna ut scis nostris, est trium millium cornatorum pecunia, apud istos ducentorum aut trecentorum millium exig sunt facultates, and qui urbs incollant soli aut sub pignoribus and hypothesis nobilium preventus possident, aut aerum facultates foner exorient. Inter istos autem cives apophis non nomino, quorum infinitus est numerus qui ad modum difficulter victim magnis laboribus in herbibus quorunt non enim in agris locus illis est ubi cac suus tenuiter colendis agris aut pecor passendo ut nostri faciunt allant. Idac in urbis quisque proximas si confert ubi officinas instituent and vidam labor producunt. Multo minus inter cives numerandi sunt high, qui passim in via scatent omnibus oratoriis preceptis ac artibus instructi quo hominum mens ad elimasinam and commiserationem permovint. Nec etiam bonos illos viros hic nomino, quorum magnus est numerus qui si fraters dissi volunt, quamvis inter si odiis plusquam fraternis dissident quos ego plane ius esse existimo, quos chaucerus noster ex loco, illo parum anisto sis proper scribit, qui nugas ac ninias venditando in authoritatem pervenerunt. Ut equum existiment regari podius sis quam ragir. Tanquam viri omnibus virtutibus excellence ad quorum peds bona nostra progesir debimus, quamquam alorum pene jam explosa, est disciplina ob illis quorum novum est incupium qui si Jesuistas appellant, and perfecti volunt esse, juxta allud. Estot perfecti sicut ego sum, inter quos Derbyshirus noster, non est minimus apostolorum si noster dicendus est qui in nos and sapsum deservit, and alium videm alios more sequitur. Illi autem quos dixi cives qui tantum opibus valent, clientelis missarum opificum in quos imperium habent and sues divitias fredi, pecuniam sibi imperari non patienter, siant enim neminum est qui ius cadre possit, cum rex parum fissus nobilibus. Tutelam urbium arma, machinas, bellicas, monia, and quicquid est roboris illis commisserit, regati autem immenses and crebras priors pensitations, and tributa cosenter idac poxilulem tandem aliquem pecuniam proutnec causa, postulat tanquem ob invitus quaes, Roman 6 sibi exprimi patienter. Jam episcopi abbates and alii quibus opima, sunt sacerdotia, cum vident omnium oculos in si ac bona sua esse conjectos nec aliquem alium, es rationem conficient pecunii nisi qui ex aerum bonus and predies distrahendis redigator. Quis erit, inquiant, tandem nostri expellandi finis si bellum ad huc durit. And non sex decimas annuas fructuum nostrorum pensitamus. Vix annus ad huc est quod octingenta millia francorum, quae sunt centina millia librarum nostrarum, in profusionum Polonicam dedimus jamc nos urgent questors, regia ad solutionem unius millionis and dimidii francorum. Quae summa est quingentorum millium cornatorum gallicorum, quos rex approbante pontifis nobis extorque. Cujus pecunii solvendi rationem nullum ad huc habemus. Non tametsi pontifex, ad rem tam pium nemp, ad bellum intestinum allendum, predia ecclesiastica ad eum summum venir permiserit, empters tamen non reperienter, cogunc nos officials and ministry regia pecuniam quam non habemus, nostro periculo representer. Recepturos aliquando ex distraction bonorum, si qui tandem reperienter, qui tam dubio jure litem futuram presenti pecunia velant, comparer non enim ignati sunt arts pontificii. Veniet namc facil tempus, cum pontifex ist aut successor aliquis, ejus restitutionem in integrum pro ecclesia, non sine durarum etiam, imprecation, a si impetrari facilime patiater. Nulla habita aerum ration qui in bona ecclesiastica pecuniam impenderunt. Idac eo ventum est at hae quorum causa bellum hoc gerator, and qui evangelicos plurimum odorant hae nunc pacem maxim expetent, and quemvis de cultum podius permittent, quam si indies argento emungi patienter, immo quidvis inquiant podius in malem rem docent Huguenoti, nec enim magis ob illis quam ob istis possumus expellere. Nec est, allorum non inepta sane oratio. Jam homines miseri qui sedibus pulsi patria carent, in opes vagenter, quibus insidii undique tendenter, supplicia and morts intentanter,
qui deserti ob omnibus, perpetuas excubias ad sis tuendos agunt high pacem si uncam antihac nunc, cert feci ac defatigati miser cupiunt, ut aliquis tandem sit labrum finis, and patria terra quisir licet. Nemo est igiter qui non uno or pacem affectet, ad pacem oculos, animum and omnes cogitations convertet. Quin and pontifex ips sibi timens and veritas quem res nexit habitura exitum, and precipiu decomitatu avinienensi solicitus, alios non laecitos esse mallet, quam dissues rebus in periculum venir. Sperens futurum, ut rex intermisso, bello integris viribus ius facile oprimat, quos nunc lacerato rigno citis vexer non possit. Ex quare factum est, ut sermonibus hominum certa pax facta, and negocium porsus transactum esse dicereter, and e fama per uniusum orbum sparsa sit, pacem jam manibus teneri. Sed cum de passus conditionibus agi septum est, lunge furent ali hominum voluntates, longe alius rei exitus. Nam quibus antia sua facilitate impositum est, ni in idem discrimen inciderent evangelici libertati, and saluti, su presidiis. Urbibus ac rebus aliis, quae ad vitam tuendum pertinent sibi consular volurunt. Nexi alirum fidei committendos, est censurunt quin rebus omnibus integris arma sumir passent. Ut si non melior et saltum non deterior istis, pactionibus alorum conditio ferit. Aliae contra qui spi miseros, illos homines devorerant, and sibi occasionum egregium oblatum existimabant, incaudos homines vefricia, and insidiaes porsus opraemendi, cum vidrant non esse locum dolis quin podius futurum ut evangelium propagaretur. Nec esse in alorum potstate. Ut istis conditionibus homines evangelici exterminarentur, quidvis podius faciendum esse suadibant, quam locum illis deriquos extinctos esse cupiunt. High and sea and sua omnia regi offerunt, and quaduis discrimen subundum esse sensent. Idac nunc pontifex bellum aliaqui formidens pecuniam mutuum satis amplem u eld tronius offert. Sibi tamen satis calide pignoribus cavens, ut regis animum a passus cogitation avertat. Sunt etiam aliae viri previdi and rebus sues prospicients, qui siant vetus alud esse, mobilia esse galorum ingenia ad suscipiendum bellum, nec enim in tanta penuria, and tants difficultatibus de aliaes perturbandis desinant cogiter. Nec istis unquam aut voluntas, aut pecunia ad alios vexandos dist. Qui ista pernicious perspiciunt, and sibi prudenter cavent, hae frigidum suffundunt, pristinam gloriam neminis Gallicae commemorantes. And ignominium ob oculos ponens. Si tail dedicus subiter ut quasi victi manus tendir, and legs jam non dare sedicipper cogenter, futurum ut tempor vires regia crescent, aliae contra vel simultatibus solventer, vel insidiaes oprimanter, vel premiis and policitationibus separenter. Qua ex re fiat aliquando ut rex victor stirpum, illam hominum porsus exterminet, and ecclesi Romain vindex aeternum, sibi famum ad posteros transmittat. Hic ego si tibi que furent postulata, que responsa, que argumenta in utranc partum adducta, qua constantia per mensum sit in petitus, quibus ardibus evangelicorum legati tentati sint, quibus intercessoribus res tractata sit, historiam tibi non epistolam scriberum nolo, tamen tibi ignatum, esse egregium fuis in hac re helvetirum protestantium operam, ego autem quad padui paro ut est, apud comicum nostrum. His igiter rebus effectum, est ut post multas and longas de pace disceptations, insertior simus multo quam dudum. Pacem enim face renaluit bellum autem gerer non passant. Cum ista superior aliquat dies scripta apud me haberum, nec describendi esset osium, excepi tandem tuas vicimo quarto mai scriptas. Ex quibus intelligo esse etiam apud vos fide fregos, ut tuo verbo uter, nam foda fregos usquam gentium reperiri non est fos dicer. Idac nactus osium t istis quibuscunc cara nalui, nec si tibi sit cordi ullum laborum recusabo. Quin priors etiam mis quis tu la amicis tanto per queruris descriptas ad te midem. Veil and nostros omnes meo nomen diligenter, saluta nam ius de me salute solicitos, essio. Ludeti parasirum ultimo Junii 1575. Tui amantessimus v. D. Ult. Junii 1575 M.D. Dale to M.L. E. from Paris. A letter written in Latin concerning the state of France.
Appendix XXXV. State Papers Foreign. Elizabeth, Volume XXXVI, number 895. Tresalt tres excellent, et tres puissante Princess Noster Trescher, et tresimi bonsor et cussain iant intendula trespas ces jours passes, advenu du furoi noster trecher, es et frere nous, en avons, reçu un tres grand regret en I, and displacer pour la singulière affection et fraternelle amity, quil nous a tausters porti, et demonstrer par tous bons offices. Et aussi pour la pert grand quien demure generalement a tout la crescent, et a nous particulièrement, qui li avians tant obligation comme nous avons encore en sa mémoire, pour tant de honneurs et de favors quil li et plus tausters nous de partir de son vivant. Si que sachant quelles princes ses voicens orant parlement, port avec douleur, et mesmement vous, avec qui il avoit et a tausters euc bon and perfect amity, voicenage et intelligence. Nous avons pens ester bien convenable à l'amity mutual qui est aussi, entre nous nos royaumes, et pais de nous en condolwar avec vous, comme nous faisons par la présente en attendant question arrivée en nostre royaume de France, ainsi que nous l'espérons bien tost, avec l'aide de Dieu. Nous puissions nous acquicter plus dinement de cet office. Valens bien vous dire, en assure cependant, que si vous avez congnu le furoi notre. Es et frere desireux de conserver la bonne et sincere amity voicinance, et intelligence que vous aviez ensemble. Vous en debuts pas moings attender, and espérer de nous son successeur et la couronne de France, ni valent seulement, continuer en lad. Amity, mais la fortifier assura, et augmenter par tous honorables and deans offices, que doibuent les princes amis, les uns aux autres ainsi qu'avons, don charge, o est la moth fenelin vous faire, entendre que vous prions recevoir, et avoir agréable offers de vous pour y ester notre conseiller, et ambassadeur resident. Tout ainsi quil estoit, du furoi noster few, es et frere et ni pouvons aussi, trouver que trespan l'exercice quil affect de ladict legation de puis, ledic de seds advenu, tant suivant les tres de few notred. Es en frere que cels de la roin noster tresionori dame, et mir qui en avoit tout pouvoir, et à laquelle nous envions presentement, le noster le plus ample quil nous est possible, sachant cum bien el mérite desested. Coron, et cum bien el cest aussi tausters, rendu affectionné au bien de nous tous ses en fens, et des affaires et prosperite de notred. Royalme, vous priant croire ledict est la modesty quil, vous dire sur tout si que disuse, et y adjouster foi comme afferiez a nous mesmes qui prions de tresalt tres excellent, et tres puissante Princess Noster Trescher, et tresimi bon sor et cussain vous avoir, en sa tressaint et tresdine garde. Escript a Cracovie, le Roman 15 jours, de Jewing, 1574. Voster bon frere, et cousin Henry Warsowicz. A tresalt tres excellent, et tres puissante Princess Noster Trescher, et tresimi bon sor, en cussain la roin d'Angleterre. June Roman 1574. From the Quay of Polonia to her ma. Dated at Cracovia. He condoleth the death of the Quay his brother offereth and requireth, like continuance of amity, as was between her and his brother desireth her ma, to accept Mon de la Moth for his ambassador. Appendix XXXVI. Archives Nationals. K 1537, piece number 22. Discifrado. Avisos de Cals a XVIII Odemarco, 1575. Avisos de Cals a XVIII Odemarco, 1575. Quiro desir el run, que and entre estos Francises. No pork mi paspor el pensamiento que deva surisi, pero en secreto si dies que el rey de Francia anda tramando para saber los estados, o cute tomarlos, y que su her, mano si casa con hijadel principe. Y otros muchos casamientos, que si hazen y que si haze armada en toda Francia para ello, y hoy ha legado aqui aquel embaxador con 30 cavallos. Hueva acute la reina de Inglaterra, y vin de Paris, y si mismo si agarda, según si dies, el que est en Bruselas, para también a la dicha Inglaterra. De suerte que no si sabe otro sino esto, que como digo si dies en secreto, y en parts que nos lo han dicho. Pleg a Dios que nos guard dello, que bien creo si suspección dello huvis, lo sabri el embaxador que est en Paris y lo advertiria esa bolsa, pius importa. Aunque como digo, no creo nada dello, y no he querido dexar de escribirlo en esta, para que si tenga aviso dello, sin que si entienda, pius no si suffer desir.
Appendix XXXVII. State Papers Domestic. Elizabeth, Volume CV, Number 51. My very good L, I send your L such letters as I received from Ower im. Directed unto you by the W, it may appear unto you that Q. Mother had some intentian under the colour of a parle, W her son to have intripped him. I think the gentleman hath to good experience of her to trust her, thowg nature mit, somewhat move him thurin. I lunge to hear that he were past the river of lawyer. For before that time, I shall be greatly jealous of his savity. Her ma was persuaded under the colour of scoring the seas to have set out 2 of her ships, to have received him, if being not well assisted, he should be forced to fly. But she cannot be drawn to Yelda thereto. This day there came letters from the justices of Devonshire, that the second of this moneth, there arrived on their cost 48 sail of Spanish men of war woe, desired her baronage, but were denied for that they had no passport of her ma. Notwithstanding, they suffered the admiral and vice-admiral to come into the port of Dartmouth. Were, as the gentlemen advertise, it is thought they will land some treasfer to be conveyed by land unto London, the rest of the ships are gone towards Dunkirk. The general of them is Don Petro de Baldi's wo married Petro Melenda's daughter. The arrival of this army maketh me greatly to doubt the P of Orange's well-doinge, wo already seemeth to be in very hard case. I pray God ower merchants fin them good nakeabowers. Out of the north, we have heard nothing lately, and so having nothing else to advertise, I commit your L to Good's good keeping, most humbly tacking my leave. At Ricot, the VJ of October 1575. YL to Commavant Fra, Walsingham. To the right honourable my very good Lord the L, Treasurer, Octob, 1575 M. Secret, Walsingham the Spanish fleet in the west.